হ্যালো বন্ধুরা, আমি কনক আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি দেখাবো কীভাবে পিকচার্টের ভিতর কাস্টম ফন্ট ওপেন করবেন। কাস্টম ফন্ট ওপেন করার জন্য আমার এই পুরো ভিডিওটি আপনাদের দেখতে হবে, তাহলে আপনারা শিখতে পারবেন যে কীভাবে পিকচার্ট অ্যাপের ভিতর কাস্টম ফন্ট ওপেন করতে হয়। চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। Subscribe. Click the bell icon and see more latest update video. হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে পিকচার্টের ভিতর বিভিন্ন ধরনের ফন্ট অ্যাড করতে হয়। আপনি যদি প্রথম অবস্থায় পিকচার্ট অ্যাপটি ইনস্টল করে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে পিকচার্ট অ্যাপটাতে কোনো ফন্ট নাই, বেশি ফন্ট নাই। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখেন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। আমি ফন্ট দিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাবেন এখানে কোনো বেশি ফন্টই নেই। আপনাদের ক্রিয়েটিভ ফন্ট পাবেন না। এখানে আমি দেখাচ্ছি। আমার চ্যানেলের নাম। দেখেন, ভালো ফন্ট পাবেন না, এখানে কোনো ফন্টই নেই। ভালো কোনো ফন্টই নেই। এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, এখানে মাই ফন্ট নামে একটা অপশন থাকে, এখানে পাবেন না। এখানে প্লাস আইকনে কমেন্ট ক্লিক টু ফাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড পিকচার ফন্ট মাই ফন্ট ক্যাটাগরি এডি দিতে পারছেন। এখানে কোনো কিচ্ছু নেই, ফন্টই নেই। আর তো ফন্ট ডাউনলোড করার জন্য আপনাদের একটা লিঙ্কে যাওয়ার লাগবে। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনারা ক্লিক করলে চলে যেতে পারবেন। আমি প্রথমে ফন্ট ডাউনলোড করার জন্য ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি। দেওয়া হয় নাই। অবশ্যই নেট কানেকশন লাগবে, নেট কানেকশন ছাড়া ডাউনলোড করা যাবে না। ক্যানভাস স্লো দেখাচ্ছে, ভিডিওটা স্কিপ। ডা ফন্ট নামে প্রথমেই একটা ওয়েবসাইট আসবে, সেই ওয়েবসাইটে যাবেন। এখানে আপনি হাজারো ফন্ট ক্যাটাগরি পাবেন। দেখেন, বিভিন্ন রকমের ফন্ট আছে। এটা জুম করবেন, জুম করে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি চান। কার্টুন, কমিক, রবি, ওল্ড স্কুল, ডে স্টোরি, হরর, বিভিন্ন ধরনের মডার্ন। আমি আপনাদের মডার্ন দেখাচ্ছি। মডার্নগুলো আপনার যে ধরনের ফন্ট দরকার সেই রকমই ফন্ট পাবেন আপনি। আমি এটা ডাউনলোড দিচ্ছি। সময় স্বল্পতার কারণে বেশি দেখাইতে পারবো না। বিভিন্ন ধরনের ফন্ট পাবেন এখান থেকে।
ধরনের ফন্ট দরকার আপনার। আমি এটা ডাউনলোড দিচ্ছি। কিন্তু এগুলো হ্যাঁ মনে রাখবেন, এগুলো জিপ ফাইল আকারে থাকবে। এই জিপ ফাইল আনজিপ করার জন্য আপনাকে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে, ইএস ফাইল এক্সপ্লোরার। ইএস ফাইল এক্সপ্লোরার নামে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করা লাগবে। আমি অ্যাপসে ঢুকছি। প্লে স্টোরে, প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ বারে লিখবেন ইএস ফাইল এক্স, লিখে সার্চ দিবেন। প্রথমে যে অ্যাপটা আসবে সেটাই আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। আমি ইনস্টল দিয়েছি, সময় খরচ না করার জন্য আমি আগে ইনস্টল করে দিয়ে রাখছি। আমি জাস্ট ওপেন করলাম। এটি দিবেন। এই অ্যাপ দিয়ে যে কোনো জিপ ফাইল আপনি আনজিপ করতে পারবেন খুব সহজেই। প্লে স্টোরের একটা বেস্ট অ্যাপ। এখানে এই যে ডট দেখতে পাচ্ছেন, ডটে ক্লিক করবেন। এখানে দেখবেন কম্প্রেসড নামে একটা ফোল্ডার আছে, ওই ফোল্ডারে যাবেন। ফোল্ডারে যাওয়ার পর দেখতে পাবেন ফন্টগুলো চলে আসবে আপনার। ফন্টগুলো আসে নাই এখনো, চলে আসবে। কাটে দিয়ে আমি আবার ঢুকে দেখি আসে কিনা। দেখি এবার আসে কিনা, না আসলে একটু চেষ্টা করে দেখালো। আমার দুইটা দেখতে পাচ্ছেন চলে আসছে। দুইটা আমি ডাউনলোড দিয়েছিলাম, দুইটা এসে এর আগে আমি ডাউনলোড দিয়েছিলাম কয়েকটা, এগুলো আসছে। আমি দুইটা ডাউনলোড দিয়েছিলাম, দুইটা আনজিপ করতেছি। আনজিপ করার খুব সহজ, পাসওয়ার্ড থাকে না।